అన్ని రంగాల్లో మార్పులు వచ్చినట్లే యుద్ధ రంగంలోనూ సాంకేతికత రాకెట్ స్పీడ్తో వస్తోంది. ముఖ్యంగా వైమానిక రంగంలో నిత్యం పరిశోధనలు, డ్రోన్స్ వాడకంలో టెక్నాలజీ నిరంతరం మారుతోంది. ఏరోస్పేస్లో ప్రస్తుతం భారత్ పాత్ర, జరుగుతున్న పరిశోధనలు, చేయాల్సిన అభివృద్ధి, సర్టిఫికేషన్, ఇందులో వస్తున్న మార్పులపై చర్చించేందుకు 2 రోజుల జాతీయ సదస్సును హైదరాబాద్లో ఏరోనాటికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా, DRDO సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఏరోనాటికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా 74వ వార్షిక జనరల్ బాడీ మీటింగ్ హైదరాబాద్లోని ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండియాలో జరిగింది. ఏరోస్పేస్ రంగంలో పరిశోధనలు, అభివృద్ధి అంశంపై 2 రోజుల పాటు జాతీయ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నీతి ఆయోగ్ సభ్యుడు, DRDO మాజీ డీజీ వికే సారస్వత్తో పాటు ముఖ్య అతిథులుగా మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, CSIR డీజీ కళై సెల్వి, ఏరోనాటికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ సతీష్ రెడ్డి, ఇస్రో మాజీ చైర్మన్ సోమనాథ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. DRDO, ఏరోస్పేస్, CSIR ఇలా ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్నాయని సతీష్ రెడ్డి అన్నారు. 2 దశాబ్దాల్లో ఒక్క క్షిపణి కూడా భారతదేశ నేలను తాకలేదని, అంత పటిష్టంగా మన రక్షణ వ్యవస్థ ఉందని ఆయన అన్నారు. డ్రోన్ సాంకేతికతలో కూడా భారత్ శరవేగంగా దూసుకుపోతుందని, భవిష్యత్తులో రక్షణ రంగంలో వాటి పాత్ర చాలా కీలకమని అన్నారు. ప్రపంచంలో ఒక అనూహ్యమైనటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయి యుద్ధ రంగంలో. దాంట్లో ముఖ్యంగా డ్రోన్స్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్, UAVs వీటి రోలు విపరీతంగా పెరిగింది. అందుకని చేంజింగ్ సినారియో ఇన్ ఏరోస్పేస్, R&D, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, దాని సర్టిఫికేషన్ ఇవన్నీ ఎలా త్వరగా చేయాలి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తున్న రోజుల్లో దాన్ని ఉపయోగించుకుని ఏ రకమైనటువంటి డిజైన్లు R&Dలు చేయాలి, లేకపోతే సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలి అనే దాని గురించి దేశం మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి దాదాపు 500 మంది శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజనీర్లు ఈ 2 రోజుల పాటు తీవ్రమైనటువంటి మంతనాలు జరిపి మన భారతదేశం యొక్క రోడ్ మ్యాప్ ఏంటి, త్వరితగతిన ఎలా చేయాలి. ఒకప్పుడు దిగుమతులపై ఆధారపడే దశ నుంచి నేడు ఎగుమతులు చేసే స్థాయికి భారత్ ఎదిగిందని, ఇంకా వృద్ధి సాధిస్తుందని నీతి ఆయోగ్ సభ్యుడు వికే సారస్వత్ అన్నారు. ఒకప్పుడు 70% దిగుమతులు ఉండగా అది 30%కి తగ్గిందని చెప్పారు. యుద్ధాలు ఏళ్ల తరబడి జరుగుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో భారత్ తన రక్షణ అవసరాల కోసం సొంత తయారీ రంగంపై ఆధారపడాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం భారత్ అన్షేకబుల్ పవర్తో ముందుకు వెళుతోందని CSIR డీజీ కళై సెల్వి అన్నారు. డిజైన్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విషయంలో సర్టిఫికేషన్ అనేది ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందని, తామంతా ఏరోనాటికల్ సొసైటీతో కలిసి పనిచేస్తున్నామని ఇస్రో మాజీ చైర్మన్ సోమనాథ్ అన్నారు. You have seen Russia-Ukraine war which is going on for last 4 years. You have just seen the war between Israel, Iran and US. 40-45 days are over and we don't know how much. Have you ever counted how many rockets and missiles they fired at each other? How many drones have been fired at each other? That number is so phenomenally large that I don't know when I look back at my inventory whether I'll be able to ever face this kind of a thing. So the need of the hour is the scale. It's not only the technology, it is the need of the hour is the scale of manufacturing indigenous items and that is where private sector, government sector have to work together. Complete scenario is changing today. The research has to be modified, the production capabilities have to be modified. Aeronautical Society also has to start looking at all these technologies in depth and started teaching people how to get into that particular domain. If we just, aerospace is one place where you can divide it into 2. One is aerospace for domestic and aerospace these days for even strategic applications more. Once we had only 67 airports, now it is 174 plus. And the data statistics clearly say that we may be requiring 3,300 new aircrafts in another few years. If this is going to be the growth, if this is the time, the dimension in which we are going to see the growth of the country, the engineers, the responsible engineers, the aeronautical engineers, what are we going to do from our side as a contribution, as a responsible contribution to the country, and to say that we are also giving our very important role to shape India as Viksit Bharat in 2047. But then one of the important goals that we have set for ourselves is to move away from capability builder to somebody who will be a leader. I think this is very important for the country.
I think we have been looking at aerospace sector as a capability demonstration till now. Look at space or even defense or aircraft or any other sector. We were only trying to at least match with that others did in this sector for many years. The time has now come to go to the next level. What is that is stopping us to go to the next level is scale and the ability to manufacture in large numbers, so that we can actually serve this sector, create large scale businesses and applications coming out of it. I think this is where the aerospace society community can really play a very important role. హైదరాబాద్లో ఇప్పటికే రక్షణ రంగానికి సంబంధించి ప్రైవేటు ప్రభుత్వ రంగంలో చాలా ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలున్నాయని, భవిష్యత్తులో మరిన్ని రావాలని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఆకాంక్షించారు. హైదరాబాద్లో ఉన్న 1500కు పైగా ఎంఎస్ఎంఈలు ప్రపంచ స్థాయి ఏరోస్పేస్ దిగ్గజ సంస్థలకు విడిభాగాలను సరఫరా చేస్తూ మేడ్ ఇన్ తెలంగాణ బ్రాండును విశ్వవ్యాప్తం చేస్తున్నాయన్నారు. The wars are now shaped by the drones and counter-drone system, reusable rocket, and the cutting-edge technologies are used, the AI-enabled avionics and autonomous systems are adopted, and additive manufacturing, I mean to say that 3D printing, advanced materials and composites are shaping the future of the aerospace today. According to the World Economic Forum Future of the Jobs report, aerospace and defense will be among the major sectors that will be transformed, that can create jobs, even though the cutting-edge technologies like AI, robotics and advanced manufacturing will take a lead over the next decade. 2 రోజుల పాటు జరిగే ఈ జాతీయ సదస్సు ఆత్మనిర్భర్ భారత్కు ప్రాధాన్యమిచ్చేలా రక్షణ, ఏరోస్పేస్ రంగాల్లో వస్తున్న అభివృద్ధి, జరుగుతున్న పరిశోధనలపై చర్చించనుంది.